Ladies and gentlemen, I will now invite Ikram Sehgal Saab himself for concluding remarks and to thank all of you for being here and also to hear about the Inshallah. So Ikram Sehgal Saab, over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह ताला को कि यहाँ पर हमें पहुँचा दिया। और मैं सब बोले उसके बाद शुक्रिया किसको अदा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे एम्प्लॉइज़ यहाँ बैठे और सबसे पहले जो मैं समझता हूँ हमारे गार्ड आम आदमी, खड़े हो जाओ। ये इनकी मेहनत है, ये इनकी मेहनत है और 35 साल की मेहनत है जो आज हम इधर खड़े हैं। ये SMS का हो या वैकन हट का हो, इन लोगों ने किया ये पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अली शाह यहाँ नहीं है। अली शाह और मैं बैठते थे और क्लोजेस्ट एडवाइज़र हमारा जो था वो अजीज़ पेन वाला था और वो मुझे बोलता था ये कभी नहीं काम करेगी, लेकिन बाद में वो टर्न कर गया अजीज़ और उसने बोला हाँ हो सकता है और उसने हमें एडवाइस किया, गाइड किया। अली शाह अभी अमेरिका में है, तो जहाँ पर भी आए अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। उसकी टीम जब खड़े हो जाए, उसकी टीम आईपाथ वाले, आईपाथ, ये यंग टीम led by Samad, they have done this job. Thank you. And then VRG वाले माशाल्लाह, और इनके साथ I3 Pathfinder के थोड़े से लोग, हमें थोड़ी दुश्वारियाँ हुई थी I3 Pathfinder, लेकिन तसव्वुर ने ये काफ़ी किया और मैं एक्नॉलेज करता हूँ अलीगढ़ देसी को जिसने आके बहुत कुछ काम किया हमारे लिए। देखें, सीमा कामिल ने बात की, मैं हिस्टोरिकली गवर्नमेंट के साथ नहीं काम करता हूँ। मैं एक किताब थी एटलिस्ट श्रग्ड आयन रैंड की, उसकी थीम ये थी कि गवर्नमेंट के साथ कभी काम ना करो, गवर्नमेंट में कभी ज्वाइन ना करो। और मैंने 2 दफ़ा गवर्नमेंट के साथ काम किया। 2 शुगर मिल बेचे मैंने बांग्लादेश को, उसके पैसे मुझे नहीं मिले। हैवी माइग्रेंट कॉम्प्लेक्स ने अभी तक पैसे नहीं दिए। उसके बाद पाकिस्तान टीवी के लाइसेंसिंग फ़ी हमने पूरी की। कभी भी ये 22 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाते थे, हमने इनके 44 करोड़ कर दिए। आज तक हमें एक पैसा नहीं मिला। ठीक है, 22 साल गुजर गए। तो गवर्नमेंट के साथ मैं काम नहीं करता, तो मैं बड़ी सोच समझ के स्टेट बैंक के साथ, और मैं बोलता हूँ बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि स्टार्टिंग विद यासीन अनवर हु सिटिंग हियर, माशाल्लाह, ही इज़ द फर्स्ट वन हु एक्चुअली सेड गो। And then somebody who's not here, Ashraf Batra, his last conscious effort before he left for America was the last file he signed was our PSO-PSP file. The last day he signed it. So he's not here, but I'd like to acknowledge it. And then, of course, Raza Bakar came and Seema Kamil. And what can I can thank them, only thank them. But most of all, I would like to thank Samar Hasnan and his team of people. Samar Hasnan, Noor Ahmed, Imaduddin, and of course Azmatullah, probably not here. And इतना इन लोग ने मुझे इनकरेज किया, पूरा वक्त इनकरेज करते रहे, कभी भी इन्होंने नहीं बोला मैं करें। और इनको पता था कि हम कितना हेमरेज कर रहे थे, क्योंकि हमारी एक्चुअली सैलरीज और ये वो देना पड़ता है। हर महीने कोई 1.5-2 करोड़ हमारे निकल जाते थे, हार्ड अर्न मनी विच फॉर दैट थिंग एक्सेट्रा। हम 3 साल पहले तैयार थे, लेकिन कोई आ गए बीच में साहब, उन्होंने आके हमारे खिलाफ सूट कर दिया। वो हमें 1.5 साल के बाद जज साहब ने ये फैसला दिया कि ये तो
آپ ڈیفینڈنٹ ہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ تو یہ تو ڈیفینڈنٹ کوئی اور ہے. 1.5 سال کے بعد 1.5 سال ہم بیٹھے رہے. اس کے بعد کبھی ہمیں کوئی پرائم منسٹر نہ ملے, کبھی گورنر صاحب چینج ہو گئے, تو نیچرلی وہ کچھ نہ کچھ دشواریاں ہوتی رہیں, نہیں تو یہ پہلے ہو سکتا تھا. میں ریکگنائز کرتا ہوں علی نصیر کو, یہاں بیٹھے ہیں, علی نصیر اور عامر ابراہیم, ان کے بغیر یہ نہیں چلتا. ٹیلکو کی ان کو ان نے بات نہیں کی کہ ان کو کیا باقی ٹیلکوز نے کتنی پرابلمس کریٹ کیا ان کے لیے. ان کو یہ بھی بولا ہم آپ کو وہ کر دیں گے, بلیک لسٹ کر دیں گے جیز کو, کہ آپ نے کیوں سائن کیا ان کے ساتھ. بٹ دے اسٹوڈ دیئر گراؤنڈ, اور میں یہ ایکنالج کرتا ہوں کہ اینڈ پرٹیکولرلی علی نصیر اینڈ عامر ابراہیم, بوتھ آف دیم اسٹوڈ دیئر گراؤنڈ, اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے ایکنالج دیٹ وی وڈ بی ایٹنگ انٹو دیئر بزنس. اور یہ چیز ہوتی ہے جب آپ ایک قوم کی آپ خدمت کرنے چاہتے ہیں تو آپ انسٹیٹیوشن کے بارے سوچتے ہیں, اپنے انڈیویجول کے بارے نہیں سوچتے. آپ باٹم لائن پروفٹس کے بارے نہیں سوچتے, آپ قوم کے بارے سوچتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اور میں پرٹیکولرلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے لیے اور ایک پلیزنٹ سرپرائز تھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. جو جنرل عظیم باجوہ واز ناٹ ہیئر, ہز میسج واز ہیئر. ہی اینڈ ہز پیپل like Dr. Sargana and Dr. Shahbaz and Brigadier Haider, they're the three, Amar Shahzad, they're the 3-4 people who really stood by us. And they had a lot of problem from the other 3 telcos, but they had, unke paas jazz ki example thi, aur jazz ki unke paas agreement thi. Aur by the way, agar sahi maanوں mein dekha jaye تو وہ جیز کی اگریمنٹ ہماری 3 مہینے میں ایکسپائر ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے کبھی نہیں ہمیں بتایا کہ وہ ایکسپائر ہو گئی. یہ 3 سال گزر گئے, 4 سال گزر گئے, تو سب یہ ہو گیا. دین آئی ووڈ لائک ٹو ریکگنائز مائی اون فیملی اینڈ اینڈ آف کورس اسٹارٹنگ ود شناز مائی وائف, آف کورس سیڈ دس ول نیور ورک, بٹ شی از ناؤ کنوینس دیٹ اٹ ول So, but she did encourage because she knew that there was a good thing about it, and of course. And then after that, Kashmala, my daughter-in-law, who before my son did, became a believer, and she said it will work. And then, of course, my daughter Nefa, who thought about this idea the first day, Abu, why is this man not got a bank account? What can we do to get this bank account? She's the one who originally thought about it. So, Nefa, good of you. And of course, I have to recognize Zarar. What can I say? I will talk about him in the end. But definitely, unless you have your successor believing in what you're doing, you can never do it. Now, having said all that, I will also acknowledge the other telcos, despite their reservations, despite what they had. Zong came through, Ufone came through, and of course Telenor on the last day, and the last hour came through, but they did. So شکریہ میں ان کا ادا کرتا ہوں ضرور. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بینکس میں, 13 بینکس میں ہمیں ایک بینک سے بھی پرابلم نہیں ہوا. انفیکٹ انکریجمنٹ ملی ہمیں بینک سے. اینڈ کبیر از سٹنگ ہیئر. واٹ کین آئی سے, آپ کو یہ نہیں پتہ ان کو بخار ہے آج, اور یہ بخار میں آئے ہیں وہاں سے اسلام آباد سے, بیکاز آف دس, جسٹ ٹو اٹینڈ دس تھنگ. تھینک یو کبیر. اینڈ آف کورس شہزاد دادا couldn't stay because our original function was on Friday, and he had got his ticket, he had taken his son to college, and he could not change. And I thank Shahzad Dada and UBL, of course, Jazz being first, and then, of course, UBL being second. And I think Salman forgot to mention JS Bank. JS has been a great supporter also, and JS has a lot of accounts, JS Bank. In fact, اگر آج ہم کو آپ کو ایک سیکرٹ بتاتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں کہا, کہ ہم نے یوز کیس بولتے ہیں نا, ریمیٹنس جو ہوتی ہے سیلریز کی, یہ ہم نے 2 سال پہلے جیز کے ساتھ, یہ جے ایس کے ساتھ شروع کر دی تھی. اور انفیکٹ اور ایسے ایریاز میں جہاں پر ان ایکسیسیبل سی میں, میری ٹائم سیکورٹی,
میں اور اس کے بعد فرنٹیئر کور کی ان سب کو ہم نے انفیکٹ سیلریز ان کی جاتی تھی، آلریڈی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی اسٹیٹ بینک کی چیزیں آپ نے ذکر کی تھی، انٹر ایجنٹ پبلک کی. آپ ایکچولی جا کے اگر جب یہ پورا کھول جائے گا تو کسی بھی اس کو اپنے بینک میں اپنے برانچ میں جانا نہیں پڑے گا. کوئی بھی ایجنٹ کے پاس 160,000 ایجنٹس ہیں، بینکس ہیں، کوئی جا کے کیش کرا سکتا ہے، کہیں کریش کرتا ہے، کہیں پیسے دے سکتا ہے، پیسے ریڈی والے کو پیسے دے سکتا ہے. آپ نے بات کی، رضا نے 2-3 باتیں کی جو میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی 10 دن ہو گئے ہیں کیمپین کو، جو اویئرنیس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے، اور آبویسلی اس میں ہمیں ریٹروسپیکٹ کرنا چاہیے تھا. میں بتاتا ہوں کہ ہمیں جو ریئیکشن ملا آلویز، میں تو زیادہ تر نور احمد صاحب سے بات کرتا تھا، امیجیٹ سیما سے بات کی، نور احمد سے بات کی، امیجیٹ وہ کرتے تھے، اس کو چینج کرو، وہ کرو. لیکن آئی تھنک کمپریہنسو ریکوائرمنٹ ریکوائرڈ ویئر the awareness which Raza talked about, that awareness is very important, and we got to create that. Money is there, let's not waste that money, use that money purposefully. ہمارے پیسے تو نہیں ہیں، کسی کے پیسے ہیں انہیں لگایا ہے فار گڈ پرپز، لائک ٹھیک ہے نا جی. وہ یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ 45 سیکنڈ کا ایڈ بنائیں، اس میں 30 سیکنڈ بات کر رہے ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، آخری 10 سیکنڈ میں آپ کو پتہ چلتا ہے آما بھی کوئی چیز ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں یہی کہ ہمیں بھی تھوڑا سا انوالو کریں، جس طرح میں پہلے کر رہا تھا کہ ان کو بھی ہم بتائیں کہ بھائی اویئرنیس کیا ہے. اویئرنیس آپ کو ضروری ہے کہ آپ اویئرنیس کریں. آپ نے بڑی اچھی بات کی مرچنٹ کی ایکوزیشن کی. تو میں ہماری ایک پروڈکٹ ہے لانچ، پائلٹ ہو چکی ہے، اور وہ جو جس آدمی نے لانچ کیا وہ میں دیکھا لیٹ پہنچا، لیکن کوئی اس کی تھی عماد. اس پروڈکٹ کا نام ہے فٹافٹ، and he is onboarding the merchants in a virtual Amazon. That means we are going to be delivering pharmaceuticals and clothes and groceries and textiles, and because of that they are at the moment onboarding the merchants, because that is a prime, very correctly, unless you onboard the merchants, where are you going to make the payment system? So very correctly we are doing that. Thank you. I wish Dr. Shamshad Akhtar was here, because she was one of the few people we gave a briefing to, and she was very encouraging, and I wanted to acknowledge that. Unfortunately, the thing she's heading now, Karan Das, was most unhelpful to us. I introduced Bill Gates to General Musharraf in 2003 in Davos, and whatever this thing, I could go to Bill Gates any time directly. I never did, but Karan Das didn't give us a penny. We kept on requesting them, right? Karan Das, yes, they did give money for Rast, and Rast is a terrific campaign, bahut acha campaign. I think it's a wonderful idea, but it's a public sector. ہمیں بھی کچھ پیسے دے دینا تھا ہم پرائیویٹ سیکٹر والوں کو. نہیں دیا، ایک پیسہ نہیں دیا، بس وہ بولتے رہے ٹیلی فون پر ہم کل کریں گے، اور پھر ہمارے آئیڈیاز لے کے اپنے کو پروجیکٹ کرتے تھے. وہ تو اپنے دکھاتے تھے، ٹھیک ہے جی. ایک صاحب تھے جو میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ بس انٹرٹین ہی کرتے رہتے تھے سب دنیا کو، اور کچھ نہیں کرتے تھے. تو کرن داس، آئی ایم سوری، از ناٹ ون آف مائی فیوریٹ آرگنائزیشنز ایٹ دا مومنٹ جی. اسٹارٹ اپ فیلئرس دیکھیں نا، ان میں سے کرن داس نے کتنوں کو انویسٹ کیے جو اب فیلئرز ہو گئے. اب میں نام نہیں لیتا ہوں، 8-10 فیلئر تو ہو چکے ہیں، رائٹ. اس سب میں کرن داس نے کچھ نہ کچھ پیسے لگائے ہیں، ٹھیک ہے. جو جس میں کیس تھا، جو اسٹیٹ بینک ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی اس میں کرو، نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا جی، سلمان نے بات کی ہے ورلڈ اکنامک فورم کی. مجھے کبھی کبھی افسوس آتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہماری اتنی اہمیت نہیں ہے جو باہر ہے. ورلڈ اکنامک فورم جو بہت سلیکٹو ہے، اس نے لاسٹ پریزنٹیشن جو ہماری ہوئی ہے مئی میں، اس کے بعد کہا ہے
कि you are a lighthouse. You are a lighthouse country. Because there is many systems. This is one-to-one. One telco, one bank, one this thing. There is nothing in the world today which is many-to-many. This is a unique system. So they are now considering to put us, there are two countries already on the lighthouse countries, and we are the two countries being considered Pakistan to be a lighthouse country. And with that, the State Bank of Pakistan, they'll acknowledge the State Bank of Pakistan. तो देखें, बहुत सी चीज़ें आदमी कह सकता है राष्ट्र के बारे, आपने बिल्कुल ठीक बोला. We are, you know, the State Bank team recognized this. Sohail Jawad साहब यहाँ नहीं हैं. They said integrate. We are integrating. But क्या इंटीग्रेशन में क्या हुआ? क्योंकि आप अपने वेंडर के पास जाते हैं, वो 2 महीने से वो जवाब ही नहीं दे रहा आपको. हम तो तैयार हैं, हम कल सुबह इंटीग्रेट कर सकते हैं. और राष्ट्र सक्सेसफुल है. बट आप सोचें, सीमा ने बात की थी 50 मिलियन अकाउंट्स. वो 50 मिलियन अकाउंट्स आप कब पहुंचेगा, राष्ट्र कब पहुंचेगा, जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे राष्ट्र और आसान मोबाइल अकाउंट को. आपने इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आप पहुंचेंगे ना, फिर आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक होगी. ये बातें हैं, मैं करता हूँ कि जी ये क्यों नहीं हुआ, ये सब चीज़ें क्यों रह गई. हम एक फ्यूडल सोसाइटी हैं. फ्यूडल सोसाइटी में हम नहीं चाहते कि कॉमन मैन, जो आम आदमी, मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आम औरत भी, ठीक है, आम आदमी जो है वो उसको ही शुड हैव पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल पाई. वो नहीं चाहता कि भाई इतना क्रेडिट है तो उसको भी कुछ क्रेडिट मिल जाए. तो फ्यूडल सोसाइटी तो ऑलवेज कोशिश करेगी कि आम आदमी को नहीं मिले, वो सूद के अंदर फंसा रहे. यहाँ जहाँ पर आप 17-18% दे रहे हैं, वो 110% सूद दे पर थिंग एक्सेट्रा पर ईयर, और वो सूद के अंदर डेट साइकिल शुड कंटिन्यू. तो ये मैं समझता हूँ इतनी बड़ी एक वो है कि आप नहीं अभी हमें भी नहीं समझ आ रही कि द एक्सटेंट ऑफ इट. जो मैं कहता हूँ कि ये हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अब करके मैं नहीं बता सकता. मेरे एक मेड सर्वेंट थी, रो रही थी एक दिन बैठ के बाहर इस्लामाबाद में. मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? बोल जी मेरा मियाँ उधर, उसको बेचारा वो सूद में फंसा हुआ है. पता चला कि शी वॉज डिलीवरिंग अबाउट 2 years ago and didn't have money. They borrowed 10,000 rupees. Now they owed 2 lakh rupees to the same people. But that man was working from 3:30 in the morning till 7:30 at night. But the debt was never finishing. The debt was carrying on. So I sent some people, got some policemen, went and paid that chap that much money and said, please let him go. So that man, ultimately he said, आप कितनों को बचाएंगे? हम तो सभी यहाँ पर ऐसे फंसे हैं डेट के अंदर, कि हमें सुबह से शाम रात को काम कराते हैं, कि हमें पैसे देते हैं, फिर हम डेट में चले जाते हैं. तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. और मैं ये अवेयरनेस जो है ना, जो राइटफुली रज़ा बाकर ने भी कहा, सीमा कामिल ने भी कहा, और आई थिंक पूरी स्टेट बैंक टीम को ये अवेयरनेस है कि अवेयरनेस वी मस्ट क्रिएट अवेयरनेस. अनलेस यू क्रिएट अवेयरनेस यू विल गो नोवेयर. I would like to now turn to my family, and particularly to my 3 grandchildren who are here. And I'm so proud of them. I'm so proud of them because 2 are doing exceptionally well in one of the finest schools in New York, Brearley. Amani, mashallah, she's breaking one of the taboos of the Sehgal family. We are never good at mathematics. She finally got an A in mathematics in high school, so that's wonderful to start with, right? And then, of course, Elena, Elena's star in her own right. You can't walk down Park Avenue without having every doorman and everybody passing by saying, hi, Elena, how are you, darling? So that thing, etc. You can go to any restaurant, Elena gets in and the maitre d' comes out and takes you in, past the line. So I think, and then she stood for election for the class president, and the first thing she did after her opponent, she went and offered her to become a joint president. So that's politics for you at the age of 12, New York. And of course, what I'm really proud of her is that today John McEnroe is teaching her tennis, coaching her tennis, and she's 12 and she's already ready to get into the big leagues. Well done, Elena. And of course, my Suleiman.
And Suleiman, of course, you know, my high point of my life is walking him to school in the morning, taking him to basketball, taking him to squash court, taking him to various things, and then sitting down with him discussing. And then he patiently teaches me things that I do not know. For example, games and things like that, right? But I was, you know, thinking about succession and things like that, and he brought me down to earth, which is what you want you don't want from a child, and yet you would like from somebody. I was getting my medicine together, putting my medicine together the other day, and I told him, I said, he was looking very patiently, and I said, darling, you know, when I grow older, you will pray for me. And he said, no, Dada, you'll be dead, and I won't be there. He was right. You know, he was absolutely blunt, but correct. You know, that is what you want in a successor. You know, you don't want to live in a fantasy world, you know, etc. I would like to speak about my son, because, you know, this thing, many years ago, when my son, of course, graduated summa cum laude, with first in economics and first in political science in Boston University, decided to do law. And I had my heart set out on him doing an MBA, but Riaz Khan, the Dean of Admissions in Boston University, told me very patiently that, listen to your son, what he wants to do. So I asked him, he said, law. I said, why didn't you tell me? So he did law, and he did very well in law. Today he's recognized, for the last 8 years, he's on the 10 best lawyers in the United States on securitization and leasing of aircraft. He and his team are number one for the last 6 years, constantly on the New York Times, whether you have the Legal 500, whether this thing recognized as such. And he could actually come back for a particular medical reason. I am keeping him there. But he's all that I could have hoped for and more besides, because I always get good counsel from him. I understand everything. But I am lucky, because obviously his vision is far more than mine. And his vision, of course, of a bank, of other things that he wants to do is far more than mine. And I'm sure that, like I told him, that, you know, like my father provided me a platform of education, etc., and, you know, and toughness. He took me to tough schools, you know, I came to that. Now, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं तो कंटेंट आदमी हूँ. मैंने फौज ज्वाइन किया था, और हम लड़ाई में हमें लड़ाई में भेज दिया गया. 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, तो वो डिग्री भी हमारी वहाँ पर रह गई, क्योंकि कर तो लिया था हमने, बट वो ऑफिशियली हमें नहीं दिया था. वो तो 20 साल बाद जब मेरा कोर्समेट जनरल बन के कमांडेंट गया पीएमए, उसने बोला डिग्री तो निकालो हमारी, तो उन्होंने फिर डिग्री हमारी निकाल के दी. तो मेरे से कोई पूछता है कि तुमने, हमारी जब 9 माइल की रन होती थी, 9 माइल की, तो 8वें माइल पर एक मस्जिद आता था, उसका नाम था इलियासी मस्जिद. वहाँ पानी बड़ा ठंडा होता था, तो हम बोलते थे तुमने डिग्री किधर से ली? बोले इलियासी मस्जिद की पानी पी के लिए हमने. तो पीएमए की यही होता है कि फ़ौज में जब जाते हैं और आप करते हैं, जब फ़ौज से आप आते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता है. आप एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट को, पहले मैं समझता था एलसी इज़ अ गर्ल, यू नो, इतना मुझे पता था इसके बारे, बैंकिंग के बारे या फाइनेंस के बारे. लेकिन अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि आज मैं कंटेंट हूँ. और सबसे बड़ी मेरी कंटेंटमेंट जो है वो इधर बैठी है, वो मेरे एम्प्लॉयज़ में सबसे पहले, और मेरी फैमिली में सेकंड, बिकॉज माई एम्प्लॉयज़ आर लाइक माई फैमिली. आई वॉन्ट टू थैंक यू रजा फॉर बीइंग हियर, सीमा कामिल, Huma, for being such a nice compare always. Thank you. And of course, Kabir, I've already thanked you. Ali Nasir. I want Salman to acknowledge what all the good work you have done, and the team that you have built up. And mashallah, we can say with conviction in the IT industry that we've got the least turnover of any team. And we've got, yes, and we have also rewarded them. We have also rewarded them by taking them to Davos
And all the people who went to Davos, please stand up. I'll have to stand up too. They are all the ones, other people are there who went to Davos. They went to Davos, and then they went through Europe. More of them went through Europe. Right? And of course, I had Faisal accompanying them to make sure that we had everything. So, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सबके आने का. मैं अल्लाह ताला के बोलते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, तो बोलते contentment सबसे ज़्यादा चाहिए. I'm a contented person, and I thank you all for it. While I was speaking, we crossed a landmark today, and it's 4.5 million accounts. We just crossed it. So, as you can see, we are 58 accounts more than, and we were about 2,000 accounts less when we started. So that's quite a figure. Thank you.